abasangiye ubusa bitana ibisambo. Ndizera ko mumeze neza ho muri hirya no hino hatandukanye mwese abanywanyi bacu muri ko murakurikira amakuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza vya misi yose. Sangwa kaze mu makuru agezwe ko ariko haravugwa cane hirya no hino. Hari amakuru avuye mu gihugu ca Misiri, umukuru w'igihugu Ndayishimiye Evariste yagiriye urugendo kumwe n'umutambukanyi wiwe. Amakuru mashasha avuye muri ico gihugu turaza kuyagaruka ko turabe n'ivyoba bibaye muri ico gihugu ca Misiri inyuma yo gushika k'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Evariste. Hari izindi nkuru ziriko ziravurwa, imbonerakure zitatu zafatiwe muri Kongo zerekanwe kuri uno munsi. Turaraba ivyizo mbonerakure zagirizwa ndetse n'ibikorwa vyo kuzerekana berekanwe n'igisirikare ca Kongo, bakaba bari bamwe mu bagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu ca Kongo. Turafise izindi nkuru zitandukanye ziriko ziravugwa cane mu vya politike. Turaza kuraba uruhombo rukomeye cane umukuru w'igihugu Ndayishimiye yoba afise ndetse na CNDD-FDD, umugambwe uri ku butegetsi ngaha mu Burundi inyuma y'urupfu rwa John Pombe Magufuli. Hari amajambo akomeye cane John Pombe Magufuli yasize abwiye umupfasoni Samia Suluhu Hassan, ari we yanamusubiriye. Ayo majambo yamubwiye imbere yuko apfa, akaba yarayimubwiye mu bitaro. Turaza kuyagaruka ko mw'idonido ry'ano makuru. N'inkuru zitandukanye ziba ziriko ziravugwa hirya no hino, yoba mu bimenyesha amakuru, inkuru ziva mu masoko yacu n'ibindi vyose tuba twabatunganirije turabibashikiriza idonido ingingo imwe ukwayo. Tukaza rero kugenda nzigushitsa ko zose nkuko mpejeje kuzikubwira n'ayandi nakubwiye mu mfunyapfunyo. Ushobora kuba utarafyonda kuri sabone, niba utarafyonda ko wobanza ugafyonda ko kugira igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi ube mu bambere abashikirwa navyo. Sangwa kaze ku banywanyi bacu abari ngaha mu Burundi, mwese ndabakengurukiye, ndazi ko mukunda amakuru n'ibiganiro mwene ibi, ndetse n'abatwumviriza muri mu bihugu vy'ababanyi mwese ndabakengurukiye cane nanabakaze. Sinibagiye nawe utwumviriza uri ku migabane y'amakungu ya kure, mwese ndabahaye ikaze cane muri ano makuru. Dutangurire ku nkuru idushikiye kano kanya imbere yuko turaba ivy'urugendo rw'umukuru w'igihugu mu gihugu ca Misiri, uko vyatangajwe n'ibiro vy'umukuru w'igihugu nyuma yo gufata indege berekeje muri ico gihugu. Hari amakuru avuye mu Misiri, ariko imbere yuko tuyatangura reka mbanze ngushitse ko ino nkuru iriko iravurwa cane. Hari imbonerakure zitatu zafatiwe mu gihugu c'ububanyi ca Kongo. Izo mbonerakure zikaba zagirizwa ubusuma. Mu makuru adushikira kano kanya nuko izo mbonerakure zerekanywe mu masoko yacu, hari ivyo batumenyesha. Zimwe mu nkuru zidushikira zivuga kuri izo mbonerakure zafatiwe mu gihugu c'ububanyi ca Kongo. Reka tubanze turabe biriko birazivugwa ko, turabe ukungene zerekanywe. Duhejeje kuraba ndagaruka nkubwiye biriko biravurwa mu gihugu ca Misiri n'amakuru avuyeyo kano kanya inyuma y'urugendo rw'umukuru w'igihugu. Zambonerakure zibiri zo muri Maramvya ziherutse gufatirwa mu busuma muri Kongo, zikaba rero arizo Ibrahim Bizimana batazira Amafyeri ndetse na Olivier Ndagijimana. Uyu munsi bakaba bazerekanye. Izo mbonerakure zerekanywe n'abategetsi ba Kongo. Izo mbonerakure rero zikaba zabonetse mu kigwi c'abandi baherutse gufatwa aho muri Uvira bagirizwa ubusuma ndetse no guhungabanya umutekano. Bakaba baberekanye rero bafise n'ivyo bivye. Inyuma yo kwerekanwa boba baciye bajanwa mw'ibohero rikuru. Mafyeri na Olivier n'imbonerakure zizwi mu mabi menshi muri komine Mutimbuzi. Bakaba rero banakorana n'umukozi w'iperereza Joseph Mathias Niyonzima batazira Kazungu. Niyo misore rero y'inkorabara izwi nk'intakorwa ko abanyamuramvya bavuga ko rero ngo n'ubu batizeye ko bari akanya abazomara mu munyororo nk'uko
makuru ava nkaho avyerekana. Mu gihugu ca Misiri umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye ahejeje gushika. Amakuru dufise nuko wiwe n'umutambukanyi wiwe bashitse ariko bakaba baciye bajanwa ahantu gushikana n'ubu hataramenyekana nk'uko amakuru ava ngaha avyerekana. Abatari bake rero batanguye kwibaza aho umukuru w'igihugu yoba yajanwe kuko bivugwa yuko ngo n'abantu bari ngaho nabo bajanye hari abatamenye aho umukuru w'igihugu ndetse n'umutambukanyi wiwe binjijwe. Ayo makuru tukaba tuyavanye mu gihugu ca Misiri. Amakuru akavuga yuko rero ngo hari amakenga yuko umukuru w'igihugu yoba ajyanwa ahantu hatazwi kandi ngo ivyo bikaba biriko biratera amakenga ku bantu cane cane abo bajanye ndetse no kuba batamenyeshejwe aho umukuru w'igihugu nimba ari aho yagenewe canke yateguriwe aja kuba acumbitse ariko kuba batabimenye ngo ni ikibazo gikomeye. Ivyo biriko biravurwa. Amasoko yacu ari mu gihugu ca Misiri avuga ko ivyo bibaye inyuma yo gushika kandi ngo bashitse amahoro ariko abo bajanye naho umukuru w'igihugu n'umutambukanyi we baciye baja ntago babashije kuhamenyeshwa. Turabe mu zindi nkuru ziriko ziravurwa cane. Hari ivyo bamwe babona nk'uruhombo rukomeye ku mugambwe CNDD-FDD ndetse na Evaristo Ndayishimiye inyuma y'urupfu rwahoze ari perezida wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli. Yari anafitaniye umubano ukomeye cane na leta ya Gitega. Urupfu rwa Magufuli leta ya CNDD-FDD igiye kuhahombera bikomeye cane. Izohahombera iki? Hari ico abihweza ibintu n'ibindi babona coba kigiye kuba uruhombo rukomeye cyane nyuma yaho hatangarijwe urupfu rw'umukuru w'igihugu ca Tanzania Dr. John Pombe Magufuli. Yabaye inkuru mbi ku bihugu vy'umuryango w'akarere ka Afurika y'ubuseruko. Ico gihugu gisanzwe kirimwo ndetse binasohora amatangazo yo guhoza abatanzania ndetse n'amabendera aramanurwa canke se aduzwa kugera hagati. Kimwe gusa rero leta y'u Burundi be n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD boba baragize akababaro kadasanzwe nk'uko umwe muri uwo mugambwe yabivuze. Umugambwe wacu hajya uraciwe umutwe eka ndetse n'ubutegetsi buhomvye kirumara mu karere. Ivyo vyavuzwe n'umwe mu bagumyabanga. Nk'uko bizwi kuva kera umugambwe CNDD-FDD uhereye ukiri mw'ishamba warashigikiwe cane n'igihugu ca Tanzania, aho tukaba twavuga nko kuba ubuhungiro bamwe nko guha ubuhungiro bamwe mu ndongozi z'uwo muhari. Leta y'u Burundi be n'umugambwe uri ku butegetsi bakaba bafise ivyo bungutse ku butegetsi bwa Magufuli boba bagiye guhomba inyuma y'urupfu rwiwe. Inyuma y'intureka rero zadutse i Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2015 zitewe no kwitoza kwa gatatu k'umuhisi Petero Nkurunziza, abarundi benshi bakaba barahungiye mu gihugu ca Tanzania mu makambi yatandukanye. Mu nyuma ico gihugu caragize uruhara rudasanzwe ku mabi izo mpunzi zakorewe n'ubu zikiriko zikorerwa nk'uko vyemejwe n'amashirahamwe atandukanye aharanira agateka kazina muntu mu vyegeranyo basohoye, aho bemeje ko Tanzania iriko ikorana n'ubutegetsi maze bahunze ngo batahuke kugira leta y'u Burundi ngo yereke amakungu ko umutekano n'amahoro ari vyose mu gihugu. Si n'ivyo gusa kuko biravugwa cane ko ubutegetsi bwa perezida Magufuli bwafashije cane kugira ngo ibiganiro vyasabwe n'akarere ka EAC vyahuza Burundi ndetse n'abatavuga rumwe nayo ngo biburizwamwo, kandi ni nako vyahavuye bigenda nk'uko vyidozwe n'abatavuga rumwe na leta ya Gitega. None ubu Magufuli yashengeye abategetsi b'u Burundi bagiye guhomba, ukwibaza bazohomba iki? Leta y'u Burundi ikaba yaragerageje kwinjira mu ishirahamwe ry'umuryango w'ibihugu vya Afurika y'ubuseruko y'ubumanuko SADC canke se Southern Africa Development Community, ariko irankirwa naho Tanzania yagerageje kuyifasha biranka. Leta y'u Burundi ikaba yagirizwa
kutubahiriza demokarasi n'agateka ka zina muntu mu bituma yankigwa kwinjira mu iryo shirahamwe. Hari n'umwuka hari mu mwaka w'ibihumbi 2017 naho biruko ngo bitumwe nuko leta y'u Burundi ishashariye kwinjira muri SADC ku bw'igihugu ku bw'inyungu nyinshi, ikaba ibona muri rusange ihabona yuko yohakura inyungu nyinshi. Bikaba biremezwa neza ko Perezida Magufuli yari yemeye gukora ibishoboka byose ko yovugira leta y'u Burundi mw'uwo muryango kugira ngo ize yatsinda yemegwe ije muri ico gihugu, ndetse ifashijwemwo cane n'igihugu ca Tanzania. Tanzania ifisemwo igihagararo gikomeye mw'uyo muryango. Ibitahavuye rero bikunda bitumwe no gushengera kwa nyakwigendera Perezida John Pombe Magufuli. Bamwe n'abandi bati ibintu bishobora guhindukana ubutegetsi bwa Gitega bwa CNDD-FDD bitumwe nuko umusubirizi wa Magufuli umupfasoni Samia Hassan Suluhu bataramumenya neza ico harimwo, ariko ku rundi ruhande bati nta kizohinduka kuko hari ibihangange bikomakomeye mu mugambwe uri ku butegetsi Chama cha Mapinduzi CCM. Nivyo rero ngo bifata ingingo zikomeye, muri abo hakaba harimwo uwahoze ari umukuru w'igihugu Jakaya Mrisho Kikwete. Uwo nawe biravugwa cane ko ngo ari mu bari bagenzi bamfafe ba Petero Nkurunziza nk'uko amakuru ava mu gihugu ca Tanzania avyerekana. Ikindi womenya nuko Perezida John Pombe Magufuli nk'uko nari nabikubwiye mu ntango z'ano makuru, imbere yuko apfa yarabwiye ijambo rihambaye cane. Uwo wamusubiriye ari we yari icegera c'umukuru w'igihugu, akaba yitwa Samia Suluhu Hassan, akaba ari we kuri ubu aramutswa Tanzania. Yaramubwiye ati ntugire ubwoba canke utebwe ubwoba n'amagara yanje, uzokore ivyo twari dutegerezwa kurangura, urabe imigambi yose kandi uzombwirire abanyatanzania ngo ndabakunda. Ayo ni amajambo mbere yuko apfa yasize abwiye Samia Suluhu Hassan, wari wanatangaje ko umukuru w'igihugu asuhuza abatanzania, mu nyuma agatangaza ko yanapfuye. Ngivyo zimwe mu nkuru zavugwaga cane. Rero mu yandi makuru ataha turaza kugaruka ku biriko biraba mu gihugu ca Misiri, aho umukuru w'igihugu ariko aragirira urugendo. Ibihe vyiza kuri